Good morning again, everyone, and thank you for coming back and for sticking it through with us through the long break. As we continue with the presentations this morning, we'd like to welcome Matthew Noyes, Cyber Policy Advisor for the United States Secret Service. He would be giving us a presentation on modern transnational cyber threats. For those of you who require translation, from English to Spanish, Spanish, English, there are actually headsets to the back of the room. For those of you who have not received any as yet, you could just go to the back and help yourself. Thank you. Matthew? Good morning. It's an honor to be speaking to such a distinguished group of international experts and leaders, and a privilege here in a forum organized by OAS, who's a fantastic partner for the Secret Service in developing both the capacity and the cooperation we depend on to execute our mission. So I wanted to speak a little bit about transnational cybercrime and specifically the asymmetric elements of those threats, because we find that the bias inherent in many institutions sometimes excludes the appreciation or understanding of those threats. So I hope to challenge some assumptions that are far too common, including the significance of foreign state cyber threats, how we assess and think about cyber criminals, and how we consider the role of law enforcement and how they execute their investigations to counter this sort of activity. I see some confused faces. Don't worry, you're right. The Secret Service, our most well-known duty is protecting the President, visiting foreign heads of state, other distinguished visitors, and national special security events. And it's currently a very busy time for us with Pope Francis here and the UN General Assembly ongoing. But the founding mission of the Secret Service is protecting the nation's financial and payment systems and investigating those crimes against those. So it was natural when the US Congress first made unauthorized access to computers illegal in 1984 that they assigned that jurisdiction to the Secret Service due to the heavy use of the financial system of computers and computer networks. Now we share that jurisdiction over computer hacking, unauthorized access or damage to computers with our partners at the Federal Bureau of Investigation. All right, so cybercrime, it's not new. We can tie a history of criminals exploiting communication networks and computers, crime back to the 1950s in the US when it was telecommunications fraud, obtaining free long-distance phone calls and such, to insider threats at financial institutions of manipulating computer systems to obtain wealth. Perhaps I should also define here what I'm going to refer to as cybercrime. Those are crimes unique to computer and communications networks, not the use of those networks to further other criminal or illicit activities, such as recruiting for terrorist organizations or trafficking in drugs or other illicit substances or goods. What is new about cybercrime at this point is to the extent to which these activities are transnational in nature. They're not conducted by lone actors or small groups of individuals, but it's fueled by an underground economy that empowers them to engage in this illicit activity. And that's what I hope to focus on, is these empowering element that has grown up in these underground economies that enable a wide range of illicit cyber activities. So the Secret Service, we investigate most of the major payment card data breaches that have occurred over the years that are far too common and understood. But we don't start or stop our investigation at the breach itself, the data breach itself. We focus on the full ecosystem that drives these, including the trafficking and use of them. And what we see in conducting these investigations is that it's fueled by a criminal cycle where they're engaged in multiple steps, from unauthorized access to the computer networks involved, to the theft of the monetizable private data, whether that's payment card data, credit card data, debit card data, or emails, bank account access information, whatever
is profitable to them. Then they traffic in that data. They use online marketplaces to sell to a diverse and geographically distributed network of individuals that then use that data to conduct some fraudulent scheme. They then launder those proceeds, frequently through a digital currency or virtual currency, such as Liberty Reserve, new emergent cryptocurrencies, such as Bitcoin, and then they reinvest those proceeds to further their illicit enterprises, to gain new tools, to gain unauthorized access to computer networks, come up with new financial schemes to expand their organizations and cooperation. So suppressing this, countering this, requires targeting the entire cycle that they're engaged in, disrupting every step of those. And that's what we're engaged in, proactively investigating, gaining access to the groups of individuals, the networks of individuals that are engaged in this activity to counter it. Of course, there's a lot of interesting examples. Some of the most interesting I unfortunately can't put in the slides due to ongoing investigations. But I wanted to note one example of how this goes beyond perhaps what you think about the individual using payment card data to make purchases on their own. And that's a pattern of what's called unlimited ATM cash outs. So there have been several of these over the years. There was a particular group that developed the expertise in executing these. And what they would do is they would obtain a number of access devices from a particular bank or issuer. They then gain access to that bank or issuer, remove the account limits on those devices, on those credit card accounts. They then distribute it to their co-conspirators, and on a timed, orchestrated, coordinated operation, use those access devices to obtain money. That group, they were averaging about 2 operations a year, spread out about 6 months. The largest single one of these netted them $45 million in under 12 hours. That's the sort of wealth that these illicit actors are generating and reinvesting into their organizations. And not in a narrowly siloed organization, but a broad illicit underground that enables a wide range of like activities. So some examples of the professional nature of this underground. For the Secret Service, we first started to see this in 2005. What you hear is a translation from a chat log we obtained on a computer. For those who can't read it, it says, I finished Russian's KGB Academy of Cryptography, but I don't want to serve them. Now I'm here. So he was providing decryption services on the illicit underground. From a different criminal suspect, we recovered this report, which was the decryption of a bunch of financial data. At that time, the encryption algorithm used to secure that data was believed to not be accessible. Perhaps some intelligence agencies could access it. But here was a criminal was offering this decryption service on the illicit underground, a capability that we did not think criminals had. That's when it started becoming clear we were dealing with a unique threat, a level of sophistication and capability that we were not prepared to, we had not expected to encounter, and that required adjusting our strategies. Another example, as I mentioned, one of the common ways they organize and communicate is through online forums. It's not exclusively that. Some are invite only. Some are actually very public in terms of people being able to access. In 2012, here's a list of some of the popular forums engaged in this activity and their membership. Of course, that membership reflects undercover investigators, researchers, various other individuals. But even if you're looking at 1% of those being capable individuals, you're still in excess of 1,000 highly capable individuals at conducting these sorts of illicit activities, the sorts that are profiting multi-million dollars in their execution. As another example, so specific for what the Secret Service does as it relates to theft of access devices, payment card data that harms the US financial system and the trust in the payment systems. Here's a couple popular payment card markets. I don't want to advertise for services, so these are simply selected because Brian Krebs, a journalist, profiled them recently. This is the sort of professional level of services they're providing. Easy, web-accessible markets, similar to Amazon or other vendors online,
where people can simply select their particular location, their geography of which they want access devices from so they can circumvent fraud detection rules, purchase those for a small amount, and then use them as they see fit. The reason to note that these markets exist is because criminals got so good at stealing access devices, they couldn't exploit them all themselves. They needed to traffic in them to other people because they could not monetize all the data they were stealing. That was the level of proficiency they gained at obtaining financial data, which is commonly assessed to be the more secure sector, in terms of cybersecurity, due to the inherent financial incentives. Another example is, again, the infrastructure that they use, this part for laundering their proceeds, is Liberty Reserve. This is the financial payment system that was in operation for a number of years. Over the course of existence, over $6 billion in illicit proceeds laundered through it. Millions of transactions. It was based out of Costa Rica, and Costa Rica assisted us in shutting us down, along with over 20 other countries ending its operation. It was considered the bank of cybercriminals. In some of those online forums, they would have the rule for membership in the forum of you can target any financial institution but not Liberty Reserve. That's our bank. That was literally the rules on one of the forums. These kind of illicit financial services pose special challenges. They enable criminals to move their proceeds of their crime outside of the formal financial system without the protection of know your customer rules that are so critical to combating money laundering and other illicit activities. Of course, as we shut down Liberty Reserve, it caused a substantial disruption. We were able to leverage the data we obtained in its shutdown, again, thanks to the cooperation received, to identify criminals, and now they've migrated to other online currencies to move and launder their proceeds. This is another example, not mine, this is from a recent paper presented at a conference, where it shows this is simply the sale of a counterfeit luxury handbag and how that quickly turns into a transnational criminal activity, where you have the payment processors located in one country that handles the payments to the producers, the distributors, the advertisers who are spammers, right? And also the botnet infrastructure that the spammers depend on to advertise these products. So when we look at what we are seeing grow, this is a new form of power. This is a new set of actors. They're transnational in nature. It challenges existing paradigms and existing institutions of how we combat illicit activity and counter illicit activity. The wealth they're obtaining is staggering, and it's enabling them in some countries to form political parties, to have people gain representation, members of parliament, some with the explicit platform of protecting cyber criminals from foreign law enforcement. This new form of power. Our existing institutions aren't well equipped to assess. They tend to be blinded by bias. Law enforcement agencies tend to focus on illicit activity confined in their borders, not transnational in nature. Our intelligence agencies tend to focus on foreign intelligence agencies. Our militaries tend to focus on other militaries. And it challenges our structures to be able to really understand the threat we're facing and how to counter it. And why it's important to counter is not just because of their significant illicit activities, it's the capabilities they are developing that they're providing to others. We've seen the botnets they've developed to conduct their criminal enterprises be used for political ends, to conduct denial of service attacks as a form of political coercion on states. We've seen the malware they've developed be leveraged by other actors to gain root access to computers in order to cause damage to them, or obtain different sorts of information to hide perhaps intelligence operations in the protection of what is known as a banking intrusion. It's a banking intrusion that happens to grant root access to the computer, and so it can be used for all sorts of purposes. And also just trafficking in the access
of itself, right? You want an access to a computer in this organization? Oh, I have 10 computers in that organization that I have access to. I'll sell them to you. I don't care who you are. I don't care what you're going to use them for. Right? This sort of cooperation and capability that's being fueled and developed by their profit-generating activities is what is so challenging and what is causing this disconnect of we can't operate defensively to secure our computers because we're facing an adversary that's generating hundreds of millions of profits by gaining access to those computers. We're not going to compete in a symmetric defense versus their exploitation, and must change our paradigm to go after them. So I hope far too often I hear people talk about cyber criminals as though they're individual children in their parents' basements, script kiddies, so-called. I hope it's clear that that's not the case, right? That these are capable professional adversaries that are cooperating transnationally with a geographic dispersed organization. I also hope it's clear that we don't make the mistake, right? Many are familiar with the kill chain model. It can be useful to think about defense in depth. It's a mistake to take that model to think our adversaries are vertically integrated like that, where they're executing every step along that kill chain. Some might, but most don't. Most purchase that access to the computer. They have someone else developing the exploit. They trafficking these. There's multiple actors interspersed in one data breach we hear about in multiple steps. Perhaps they used an access point that had previously been used as a botnet that sent spam emails. Right? And that's why we got to change the paradigm that we are assessing and thinking about these, because they are developing robust services, right? From antivirus checker as a service, simply upload your malware, and I'll let you know if any antivirus detects it. I'll let you know if that's one of the signatures we are sharing through our automated cybersecurity information sharing platform. We'll just plug it in there, we'll run that service for you. They're building into distributed platforms and infrastructure. Oh, you're having a problem with people blacklisting the IP infrastructure you're using? I got 1 million compromised hosts. I can send your malware from any one of them. The IP blacklisting will no longer be effective. Oh, they're blocking particular URLs you use. No problem. We have an automated URL registration service that will register a host of URLs you'll never run out. You can just switch to another one at any point. Dedicated development teams for producing malware, whatever specification, whatever platform you want to exploit, whether it's a particular industrial control system, whether it's a particular ATM terminal, whether it's a particular payment card processing system. Developing polymorphic malware that compiles distinct aspects of it. One anecdote, there was a recent data breach of a major retailer based out of Georgia here in the US. Over 5,500 point-of-sale terminals. Each one had distinct malware on it. MD5 hashing that malware would not have assisted them in this. That's a routine service. That's commonly employed by them. They also have services that involve human elements, CAPTCHA solving. Is this a human going to the website? Can you read this? They'll employ a wide number of people to solve those for you. You need to register accounts of whatever email service? No problem. We got people to solve those human checks for you. Phone verification, increasingly, companies are switching to sending SMS or phone calls to verify it's you when you access a purchase. Again, not a problem. They'll duplicate that phone number through any number of online services and then have people on the other end to handle that verification, that know the associated personal information so they can provide that confirmation and again, circumvent that authentication measure. All these sorts of service makes defense very challenging, right? Which is why it becomes so critical that we're finding ways to target the individuals involved in this ecosystem, reduce the profit incentive, reduce the aspects that are fueling this growth and capability and sophistication.
You know, and I'll close with a little bit on how we do this and go about it. If I can get the next slide, that is. There we go. And how to think about using law enforcement. Right? We too often think about law enforcement in a reactive mode. The crime occurred, send law enforcement, collect the evidence, piece it together, figure out who's behind it. What we're seeing, what we're facing in the cyber underground is that that's not the right model to propose, to execute. We have to proactively investigate, infiltrate the community. Suddenly, attribution isn't a problem after the fact. The problem we face is we know the criminals are planning a data breach or have access to a particular network or planning an unlimited cash-out operation. How do we effectively and quickly inform that victim institution, help them in protecting against it, while not suffering intel loss in terms of our access and our ability to detect future activities of that group? And then, of course, how do we actually execute our investigative operations to gain further purview into their listed activities? The forums I mentioned, that's increasingly not the important place to be. It's these invite-only closed groups that perhaps only meet in person. They don't use any online communications to coordinate their activities. How do we penetrate those as investigative agencies to gain that further purview and access to identify all the members of the ecosystem? And that's why we're focused on proactively executing a targeting cycle as we go about it, right? Where the focus is gaining purview and improving our strategic position against the adversaries as opposed to individual arrests or individual cases. Because there is this broad ecosystem that's participating in all these. Right? We have to shift, again, to the focusing on proactive investigations against this organized network sort of adversary as opposed to reactive. So I hope that provides some useful context. Hopefully I've challenged some prevailing assumptions on how we think about illicit and malicious cyber activity. And then also a little bit on the role and how to effectively engage law enforcement to address this, to counter the activity that is so broad-based at this point. Thank you. I think this presentation lends room for just a little question if anyone wants to ask any. I think painting a kind of photo, a really good picture of the threat that is transnational cyber. It's a bit scary. I don't know if anyone has any questions for Matthew. Yeah, we have one here. The mic, yeah. Just identify yourself and... Hi, I'm Dave Piscatello from ICANN. Liberty is, it's just one example of Bitcoin. There's hundreds, of those, currency sites. I'm not certain how we actually manage to sort of contain them, other than trying to bring them into a regulatory environment where they're managed in the same way that other financial systems are managed. I was wondering if you could comment on that. So, I mean, I want to address Bitcoin specifically, right? So there are regulatory rules that apply to, in the US, any provider of money transmitting services, financial services. And so to the extent that is applied is something that will continue to be clarified. Distributed systems that don't have clear ownership, clear responsibility for the operation of the system itself pose kind of special challenges. Generally, how FinCEN's provided some guidance on the applicability. To paraphrase it briefly, it's the exchangers that convert into those that have the regulatory burden. And so that will be a continuing aspect of thinking through how those systems, particularly those distributed systems where there's not an ownership of the system or operator of the system per se, interact with the traditional financial system, and then regulating those connection points will become the key thing. Whereas if it's a system such as Liberty Reserve that is centralized and controlled in nature, those individuals can be held criminally responsible should they violate any relevant laws. Good question.
Harino Belize Police. How do you prosecute these international guys? We've had incidents where we had a Chinese hacker get into a business phone system and rack up like $7,000 US in 4 days on international calls. Then we have a case of a German hacker getting over and commandeering a mail server and spamming. How do you get to these guys who are out of your jurisdiction? Yeah, I mean, as I started, that's why the international cooperation and also the capacity, right? Do they have the capability to assist in a meaningful way is absolutely critical. You're right that there's some jurisdictions where that cooperation is limited, which is where we have to focus creatively of how we combat their activity despite that, right? How can we infiltrate the network and the relationships they use to conduct their illicit activities, to identify what they're planning or the tools they're going to use to warn potential victims that they're targeting to secure their systems, or conversely focus on them when they travel or move to a jurisdiction that might show more cooperation. I just want to thank Matthew for his presentation. I think one thing that stood out to me more than anything else was his pointing out that the criminals cooperate. They actually have a network where they share information freely. They help each other to launch exploits. They help each other to develop things. They offer things quite free. And I think the cooperation is absolutely critical among those of us who are the good guys, because the bad guys, as he said, we can't just expect that they're doing things as we do. They've moved outside of the normal ways of response and defense, and we have to get our act together to be just as flexible as they are. At this time, I'd like to welcome Andres Velasquez. He is the president and founder of Matica, and he's going to take us now just a bit further to understand how do you actually profile a cybercriminal. Andres? Thank you very much. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Andrés Velázquez, soy presidente y fundador de Matica, el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos de América Latina. Y quizá eso no les suene tan conocido. Sin embargo, bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas fuerzas públicas, más del lado de persecución y del lado de inteligencia, principalmente con el gobierno colombiano alrededor del tema de Raúl Reyes, el brazo financiero de la FARC, y haciendo áreas de inteligencia. El día de hoy vengo a platicarles un poquito acerca de una nueva metodología, una nueva forma de pensar cuando estamos haciendo investigaciones. Creemos nosotros que lamentablemente la forma en cómo se está llevando las investigaciones actualmente es por un camino errado. Es por ello que quiero compartirles un poquito acerca de cómo lo estamos viendo. Para aquellos que no están familiarizados con el tema de cómputo forense, la aplicación de técnicas científicas, analíticas, a infraestructura tecnológica para identificar, preservar y presentar datos que sean válidos en un procedimiento legal, ha estado cambiando a partir del tiempo. Quizá muchos no conocen este personaje que vemos en la pantalla, Cliff Stoll, el escritor de un libro que particularmente me cambió a mí la vida. Tuve la fortuna de trabajar como consultor para el Servicio Secreto de Estados Unidos en la Embajada de México, y ahí fue donde conocí este libro. Uno de mis primeros tutores me dijo que si realmente quería dedicarme el resto de mi vida a hacer investigaciones digitales, lo cual he hecho los últimos 15 años, tenía que leer este libro. Cliff Stoll no era un ingeniero, era un astrónomo que en los años 80 le encargan el administrar una PDP-10 en la Universidad de Berkeley, y que una de sus primeras tareas era alrededor de poder llegar a determinar por qué había una diferencia entre lo que le estaba cobrando el proveedor contra lo que él tenía dentro de su sistema. Una diferencia de 75 centavos de dólar. Por esos 75 centavos de dólar, Cliff decidió investigar. Decidió empezar a encontrar dentro de la computadora aquellos elementos que le permitieran llegar a determinar qué había sucedido.
Cuando empieza la investigación se da cuenta que hay un usuario, el cual era el usuario que había generado estos 75 centavos de dólar. Este usuario era un profesor que llevaba 3 años, alrededor de 3 años sabáticos en Europa, haciendo que fuera muy difícil el que pudiera haber sido esta persona. En vez de desconectarlo, como estamos acostumbrados en el momento que hay un ataque, en vez de formatear y volver a dejar las cosas como están, decidió dejarlo ahí y decidió empezar a ver qué era lo que estaba haciendo, de tal forma que se da cuenta que entra a su servidor prácticamente sin esperar tiempo alguno, brinca a un segundo servidor de la milicia norteamericana y empieza a buscar archivos confidenciales. Eso lo haríamos todos, pero entonces, ¿dónde está el tema de pensar afuera de la caja? El tema de pensar afuera de la caja estuvo en el momento en que no sabía dónde se encontraba este atacante. Hace un famoso ping, un hola, le recibe de regreso el hola con un valor, cuánto tiempo tarda en ir y en regresar este paquete. Él lo que hizo fue agarrar un mapamundi muy grande, hacer pings a los lugares que él conocía y después hacer una regla de 3 para poder llegar a determinar en qué lugar del mundo se encontraba el posible atacante, lo cual era fuera de los Estados Unidos. Se nos está olvidando que tenemos muchos retos cuando estamos haciendo investigaciones. Cosas tan sencillas como el hecho de que cuando requerimos información por parte de un proveedor en los Estados Unidos, tenemos que hacer uso de tratados de cooperación mutua y que puede llegar a tardar demasiado tiempo. ¿Qué otra forma podemos llegar entonces a encontrar lo que realmente estamos buscando? En mis últimos 15 años realizando investigaciones, uno de los factores que más encontramos cuando nos toca hacer consultoría alrededor de cómo crear un laboratorio es el hecho de que en muchas de las organizaciones se hacen investigaciones alrededor de archivos y estamos perdiendo la posibilidad de llegar a hacer investigaciones alrededor de conductas. Tenemos que hacer ese cambio de regreso. Este libro de Cliff Stoll, de Cuckoo's Egg, o El huevo del cuco en español, nos permite llegar a entender cosas muy interesantes, pero lo empecé yo a cambiar y a adaptar a lo que realmente nos está sucediendo. Obviamente la tecnología ha cambiado tanto que tenemos un gran reto que va cambiando todos los días. Hoy en día los discos duros ya no son lo que eran antes. Si un delincuente borra información de un disco duro de estado sólido, bastan 4 minutos para que no podamos llegar a recuperar la información contenida en él. Ese es un cambio importante, pero también hay un cambio importante alrededor de los discos duros de estado sólido. En el momento en que generamos una imagen forense, cada vez que generamos una imagen forense, el valor hash o el valor de integridad del dispositivo va a cambiar, haciendo que entonces necesitemos poder llegar a explicarle a los tomadores de decisiones o a los jueces o a los fiscales un entendimiento claro de cómo se puede llegar a manipular tan fácilmente la prueba, pero que a final de cuentas tenemos que buscar formas en que todo esto pueda llegar a ser aceptado. Y esto me lleva al tema de destrucción de información, que está siendo un tema cada vez más radical cuando estamos haciendo investigaciones. No solo el simple hecho de poder llegar a identificar qué fue borrado, sino de qué manera fue borrado. Si se fijan, todo esto tiene que ver con conductas más que buscar un archivo. Y en una galaxia muy cercana, de su lado izquierdo, uno de los casos donde se tuvo que analizar todos esos discos duros en menos de una semana. ¿Cuántos de los que se encuentran aquí presentes son investigadores de campo o investigadores forenses digitales? Que, nada más para tener una idea de con quién estoy hablando. Ok, un par. El resto, que los cuales no están levantando la mano, quiero decirles que tenemos un gran problema. Una semana para entregar una investigación digital puede llegar a ser no lo necesario que nosotros podemos llegar a entregar un resultado. ¿Por qué? Porque la información cada vez es muy grande. Hoy en día, Google procesa cerca de 20 petabytes por día. Si tuviéramos que hacer una investigación de 20 petabytes para entregarlo en una semana, quizá no terminaríamos nunca. De tal forma que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la forma en cómo estamos haciendo esta investigación. Aquí es donde ya, precisamente después de darles como un breviario, quiero decirles exactamente cómo estamos haciendo el análisis forense hoy y hacia dónde me gustaría llevarlo. 1. La generación de la imagen forense sigue siendo la forma en que preservamos las pruebas. No hay ningún problema. El segundo, el procesamiento.
Una vez que nosotros tenemos esa imagen forense, procesamos, catalogamos, indexamos y validamos toda la información contenida en el medio a analizar. Hoy en día este proceso puede llegar a tardar para un disco duro de 500 gigas cerca de una semana y media, haciendo que pueda llegar a ser muy complicado. Después viene la parte de investigación. Todavía en ese momento, después de esa semana, no he hecho absolutamente nada sobre el disco. Únicamente tengo todo listo para poder llegar a buscar y determinar acciones. Y después tengo que generar reportes. Entonces, ¿qué pasa cuando un organismo, un país, quiere crear un laboratorio forense digital? Pues lo primero es determinar qué software, qué hardware, qué procedimientos y qué recursos humanos requiero. Pero tenemos un gran problema y lo estamos viviendo todos. Uno, cada vez es más lo que tenemos que analizar. Y los proveedores normalmente lo que responden a ello es: no hay ningún problema, compren más hardware. Y muchas veces no tenemos la forma de poder llegar a solicitar y obtener tanto presupuesto como el que quisiéramos. También, por el otro lado, los jefes esperan investigaciones más rápidas. ¿Por qué? Porque piensan que el simple hecho de darle un clic a un botón nos va a entregar el resultado, siendo así que no es la forma. Hay recursos limitados para poder llegar a hacer investigaciones y nos enfrentamos a un cubo Rubik, como el que vemos en la presentación. Normalmente lo que se hace hoy en día es que cuando se obtiene la información nos piden procesar todo, haciendo que esto sea complicado por tiempo. Si nosotros, como se dice en Colombia, chuleamos o marcamos o palomeamos, dependiendo del país, vamos a tardar más tiempo entre más cosas estén chequeadas. ¿Qué podemos llegar entonces a hacer? ¿Esperar mientras eso sucede? Y eso es lo que muchas veces pasa. Tenemos un caso que es muy importante, nos entregan las computadoras y tenemos que esperar una semana, 2 semanas para poder llegar a empezar a investigar. Se nos viene deadline, la fecha límite de entrega, y entonces entregamos lo poco que tuvimos hasta ese momento. Mi propuesta es hacer algo completamente diferente. Uno, capacitar a los jefes y hacerles entender que no hay un botón dentro del computador, dentro de la computadora, que nos encuentre toda la evidencia, sino tratar de educarlos alrededor de cuánto nos puede llegar a tardar este proceso. Por otro lado, necesitamos, creo, un poco menos de esto y convertirnos un más en esto. O por lo menos eso es lo que piensa mi mamá de mí. ¿Cómo lo resolvemos? No podemos agarrar el cubo Rubik y pintarlo. Tenemos que buscar una solución. ¿Estaciones forenses más grandes? ¿Más hardware? Quizá tampoco es la solución. Pero si esto lo hacemos de que empezamos a echarle la culpa a la gente, ¿es el investigador el que no tiene la capacidad? No necesariamente. ¿Es un tema de cómo hacemos uso de la tecnología? Tampoco. Yo creo que lo que tenemos que entender es de que las personas son las que ocupan las computadoras para cometer delitos. Si nosotros le quitamos un teléfono celular a un delincuente, ¿cuánta información va a generar? Pero el problema es de que lo utilizamos desde un punto de vista de procuración. Quiero llegar a probar algo. Pero si eso además lo llevo para obtener información y generar inteligencia, es un cambio muy radical, porque eso nos permitiría llegar a tener más información. Entonces, para aquellos que son de CERTs o respuesta a incidentes, ¿cómo lo pueden llegar a utilizar? Y todavía no llego a explicarles claramente qué es lo que estamos proponiendo. El gran problema que tenemos cuando hay investigaciones, principalmente es, pues, ¿cuál es el plan? Y lo que nos damos cuenta es que no hay plan. Esto está basado particularmente en una propuesta de Chris Pock, que actualmente trabaja en una empresa llamada Nuix, y esta metodología en base está basada en algo que se llama Sniper Forensics. Si en este momento tuviéramos la oportunidad de disparar 3 veces a una computadora a 3 lugares diferentes para sacar la mayor cantidad de información y poder llegar a perfilar la computadora en menos de 25 minutos, ¿dónde lo haríamos? El primero, registro de Windows. Vamos a asumir que es un Windows. Registro de Windows. Podemos llegar a determinar cuándo fue instalada la computadora, cuántos usuarios hay, cuántas veces se ha logueado el usuario,
¿Cuántas veces, cuándo fue la primera vez que se conectó, la última vez que se conectó? Podemos llegar a recuperar todos los USBs, o sea, la información de USBs que han sido conectados a la computadora. Segundo, prefetch, el área donde nos permite llegar a saber qué aplicaciones han sido ejecutadas desde su fecha de instalación hasta el día de hoy. Y el tercero tendría que ver con metadatos acerca de redes sociales. Hoy en día las redes sociales están siendo un elemento mayor. Si alguien comete un delito, normalmente lo primero que hace es burlarse o presumir que lo acaba de hacer, haciendo que entonces, si nosotros en vez de procesar, lo primero que hacemos es utilizar estas 3 balas, podemos llegar a cambiar un tema muy diferente. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a la Policía Federal Argentina y me comentaban que tenían cerca de 5 años de backlog de casos, pero que muchos de esos casos, cuando analizaban el computador, la computadora, se daban cuenta que la computadora había sido formateada o instalada una semana antes de que ellos recibieran el equipo. Esto puede llegar a quitar miles de equipos dentro de la línea, haciendo que el proceso sea completamente diferente. Hay unos elementos adicionales acerca de esta metodología. Uno, se nos olvida que la parte forense, digital o cómputo forense, viene de la disciplina forense. Y hay una base, que es el principio de intercambio Lockhart, y habla que siempre que 2 objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan al otro objeto. Lo hemos visto en CSI, cuando alguien llega, obtiene algo en este caso de la alfombra, y se está llevando algo, se está llevando la alfombra y está dejando algo de tierra a lo mejor. No lo usamos en las computadoras. En el momento en que ustedes conectan una memoria de USB y ejecutan una presentación de PowerPoint, en ese momento lo que sucede es de que se crea un acceso reciente. Se crea o se cargan todos los drivers necesarios para que el USB funcione. Todo deja huella, haciendo que entonces lo que se nos está olvidando es de que esta disciplina no es ir a encontrar un archivo, es ir y determinar una conducta. También hay que recordar la navaja de Ockham, atribuida a Guillermo de Ockham. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y esto principalmente para aquellos que están dentro de equipos de respuesta a incidentes. Me encanta cómo hacemos todas estas ideas y todos estos casos de que alguien del espacio exterior vino y utilizando una red Tor vulneró algo. Puede llegar a ser que sea más sencillo que ello. Y otro, el poder llegar a preguntarnos en base de algo que se llama el principio de Alexeu, que es, antes de procesar, determinar qué quieres resolver, qué datos necesitas para resolverlo, cómo extraes o analizas dichos datos y qué te dicen los datos. Haciendo que entonces, si tengo un caso de pornografía infantil, ¿qué es lo que voy a encontrar? Un solo usuario en la computadora, voy a encontrar que tiene herramientas de cifrado, voy a encontrar que hay mucho uso de USB. ¿Me conviene o no procesar la computadora? No, me conviene regresar con los efectivos, con los oficiales y decirles que regresen porque hay un USB, un disco duro de USB externo, que es importantísimo que traigan donde está la evidencia. Y ya no tengo que esperarme esas 2 semanas en poder llegar a procesar todo y encontrar que no había nada dentro de esa computadora. El perfilar nos permite llegar entonces a determinar quién utiliza la computadora. En un caso de fraude, si resulta ser que, les voy a platicar de un caso que acabamos de tener, un empleado que se encargaba de la nómina de una empresa, trabajando durante los últimos 6 años, llegó a robarse $5 millones. Se encargaba de cobrar todos los cheques cuando la gente salía y que no les informaba que tenían un cheque pendiente. Dentro de este proceso encontramos que sí, efectivamente mucho se hacía dentro de un medio físico, pero también encontrábamos dispersiones de nómina. Y cuando empezamos a analizar la computadora nos dimos cuenta que no había Excel en esa computadora. No era la máquina. Nos estaban entregando una máquina que no era. Otro de los casos. De noviembre a la fecha he tenido la oportunidad de trabajar con 4 bancos en América Latina. En uno de ellos les robaron $3.2 millones en 15 minutos por medio de Internet. Cuando empezamos a analizar cuál era la forma en cómo estaban accediendo, encontramos algunas bitácoras, pero encontramos ciertos archivos que eran código, desarrollados con cierto lenguaje y que nos fue dando, más allá de determinar cómo llegó el código ahí,
que era parte importante, también empezamos a determinar quién lo pudo haber escrito, cuál era el perfil de la persona que estaba haciendo esto, qué conocimientos necesitaba tener para poder llegar a realizarlo. Para no hacer el cuento más largo, nos dimos cuenta que era crimen organizado y es algo que ahorita me está preocupando mucho, debido a que lo que están haciendo es que están replicando el modus operandi, entrando directamente a la red interna del banco, principalmente a la zona de meseta, el poder llegar a tener 3, 4, 5 meses revisando cómo es el flujo de datos y después entregando información directamente a los procesadores. Es decir, en alguno de los casos se conectaban directamente a las bases de datos y tarjetas de débito que tenían 0 de saldo, les creaban $10,000, $30,000, $40,000 y luego lo empezaban a gastar por tarjetas de crédito. Obviamente, ¿de dónde había generado ese dinero? Pues era directamente en la base de datos. No se le quitaba a nadie, a ninguno de los usuarios, y únicamente aparecían las conciliaciones, cosa que tampoco hacían mucho sentido. También estamos viendo ya mucho temas de man in the middle directamente en cajeros electrónicos, en ATMs, pero ahí hay un tema bien interesante. Y si no lo hemos visto es porque no estamos viendo el contexto, no estamos viendo la parte de que son personas las que están detrás de la computadora. Los primeros que empezamos a encontrar eran personas que eran mulas del crimen organizado. ¿Es posible que el crimen organizado esté tan avanzado para crear estos softwares, para sacar dinero de los cajeros electrónicos? No necesariamente. Lo que encontramos fue todavía mucho más divertido. Un grupo de hackers les vendía licencias de uso al crimen organizado, de tal forma que en el momento en que reiniciaban un cajero electrónico, aparecía una pantalla donde les pedía un número de licencia. Tenían que hablar por teléfono y en el momento en que recibían la llamada, en ese momento les decían, ah, perfecto, aquí está su número de licencia, me debe $100,000, por poner un ejemplo. Ellos sacaban todo el dinero y después iban y le pagaban directamente a los que, como decían hace rato, sí están organizados. Para terminar, creo que esto es importante. Si podemos llegar a determinar, no solo en un incidente, sino cuando hacemos una investigación digital, qué tanto sabe el usuario de sistemas de información, qué tanto usa el usuario el equipo, ¿es un equipo nuevo o recién formateado? ¿Cuándo y qué ha hecho últimamente el usuario? ¿Cuántos usuarios hay en el equipo? ¿Qué tanto movimiento de información ha habido a dispositivos externos? ¿Y qué tipo de casos se tiene? Podemos llegar a hacer una modificación de cómo estamos procesando para reducir el tiempo a lo menos posible. Recuerden, son las personas las que están atrás de las computadoras y son las personas las que cometen los delitos, no las computadoras per se. Y la parte más importante, las personas mienten, las computadoras, sus celulares, no, haciendo que este tipo de prueba sea muy, muy interesante de cómo se utiliza. No todo el Internet es malo, no todas las computadoras son malas. Gracias a Internet pude conocer a Cliff Stoll, pude llegar a decirle que me había cambiado la vida y pude llegar a platicar acerca de las cosas que estamos viviendo. Dentro de ese proceso de platicar, hace ya un par de años, me dijo, el gran problema es de que estamos tropezando con la misma piedra. Estamos volviendo a ver que antes se llamaban virus y ahora se llama malware. Entonces creo que tenemos que dar un paso para atrás, ver hacia dónde estamos llevando la parte de la tecnología y volver a empezar de nuevo. Con esto yo termino. Muchas gracias y no sé si tengan alguna pregunta. No. Perfecto. Thank you very much. What an invigorating presentation. I think what he kept repeating over and over, it's not, oh, we do have one question. Andres, I'd just like for him to repeat the three. could you just Sniper. identify yourself and just go closer to the Nadine mic? Stewart, Jamaica. The 3 sniper bullets. Right. Do you want me to reply in Repeat those. English or Spanish? So the 3 sniper bullets. What I meant is that normally what you're going to be trying to get as soon as possible is the Windows registry in order to get USB connections, you know, the users and everything else. The second one is prefetch. Prefetch
It's Prefetch. Prefetch is actually the area where actually the fragmentation is actually managed on a computer. But on a forensic side, what you can do with that is to know when they actually installed something and how many times they actually run that executable. So it's really clever to try and get that information in a way that we know what happened with the computer. That's the second one. And the third one is all the social network information. So there are several tools that you could use. There are open source and commercial tools in order to retrieve everything that was actually shared over social networks in the computer. Okay, thank you. Thanks again, Andres. He said two things that I really loved. Computers don't lie, but people do. Another thing that he said that to me was important, that there's someone behind the computer. I remember when I was in high school and we just started a computer center, and they kept telling you garbage in, garbage out. And that was like back in the days when you had, like, you're just learning. And it's now recognizing that the criminals have become innovative. They are using everything possible. And as he said, equipping our people to be able to investigate and educating our bosses for them to know what the process is about and how long it takes to get accurate data to be able to successfully prosecute everyone that we have to prosecute. It is so critical. So I just wanted to, again, thank Andres for the presentation. Ladies and gentlemen, I think we've had a really great start, a kickoff to this week. Throughout the morning, we've seen from Colombia's experience all the way down to the US, seeing what Andres' company is doing. We have a pretty good idea as to what we have to look forward to this week in the different tracks: law enforcement, critical infrastructure, and incident response. And we have to ensure that as you participate this week, that you give information as well. We're really hoping that you'll be able to network, share information in your different groups. We'll now break for lunch. Lunch will be for an hour and a half, and we'll start back here at 2 o'clock sharp. Thank you, and please enjoy lunch.